nongeye kubaha ikaze kuri Digitech ku bantu dukomeje kujyana muri training session. Kuri aka kanya twatugiye kureba imikorere n'imikoreshereze ya application abantu bakunze gukoresha batazi ibintu birimo byose. Twatugiye kureba in details ibintu bigize twihuse. Iyo Format Factory ikaba ari software ikorwa n'aba developer. Reka twihute turebe bimwe bigize. Twihuse nuko uza hano muri Windows 10. No dakoresha Windows 10 bakoresha ama Windows atandukanye nabwo babikoresha. Nuko uza hano muri Windows 10 button then ugasearchinga Format Factory. Ku bantu bayinstall n'abatarayinstall nabo babona setup link ushobora kwidownloadinga unyuze kuri link iri hano munsi. Igifungura Format Factory uhingukira muri view imeze gutya. So ngire ngo murabibona ko ifite ama versions. Ngire ngo ngaha ko ari Format Factory 64 5.4.5 version. Twihuse hano hari ama menu ushobora kugenda ubanza kumenya. Hano ngire ngo urabona ari ama task, ibintu buri gukora, task uri gukora zigenda zigaragaramo hano. Then ni skin ni nka kuntu igaragara. Ngire ngo hano murabona yuko turi gukoresha white skin. Uramutse uhinduye kara ndatuvuga dufashe yellow, urabona ko skin ihita ihinduka. Ikindi ni language hano. Language nayo ihita igaragaramo hano. Ngire ngo urabona yuko turi gukoresha English language cyangwa se auto. Ngire ngo urabona ko iyi auto iva muri Windows 7. No muri Windows 7 iyi Format Factory naho ibamo. Ikindi hano turenze izi menu zo hejuru urabona hano hari izindi ngizo nakwita izindi menu. Hano ni output folder. Iyi output folder na hano saving amafile yawe. No wisettinga ni wowe ushitamo hano uzasaving amafile yawe vi hano muri Format Factory. Ikindi hano ni muri setting. Izi setting nazo ushobora kuzicustomizing. Ushobora kuzicustomizing ugendeye kwizi options ziri kubonamo hano. Hano GPU tuzagenda tubona ikintu bisobanuye step by step. Hano ni muri za options twarebaga hano. Ibi ngibi ugenda ubona buri kamwe. Tuzenda tubona imikoreshereze yatwo kamwe ku kandi. Ngire ngo nona ni ya output folder ko biri kujya muri training then .1. Hano ushobora kanda hano ukaba wayihindura. Then ikindi ushobora kureba hano ni after converting, cyangwa nyuma y'ikintu runaka computer yawe igihita izima. Ibi ngibi ntago ari byiza kubikora ko ari igihe uri gukoraninga ikindi kintu computer ni multitasking. Ushobora gukomeza gukora ibindi na software ya Format Factory iri gukora. Open output folder. Ibi ngibi ni byiza cyane ushatse opening. Then general operation like this, GNU sound. Hano ushobora kwitikinga but it make a noise somehow. Complete notify, error notify. Ibi ngibi byose ubihitamo bitewe n'ikintu uri gukora, ariko wibuke yuko turi kuri options. Then minimize the system try. Mu gihe uri kuyikoresha uhita minimizing. Then ushobora kwana hano default. Then ikindi hano na advanced ayo twarebaga hano. Ikindi twabonamo ni subtitle font. Hano ni subtitle font no ihitamo hano. Then ushobora gukora custom. Ngire ngo hano ubona ko ari font turi gukora ni Tohoma BD TTF. Then hano ushobora kuba wahitamo indi font color. Hano nayo wahitamo ukaba wayihindura. Ngire ngo hano mana ngaye. Then font border nayo wagira ute wayihindura. Then now kuri pictures GNU quality, GPU quality hano. Ngire ngo urabona yuko hari quality minimum 90. Hano ushobora kugira ute ukayigira 100%. Web pictures quality
hano nayo ushatse wayigira 100%. iyo urangije gukora bino ukanda hano hari apply, then warangiza ugakanda okay. Then twihuse noneho mu bintu ikora bya mbere na mbere, twihuse cyambere nuko ifata video. Ngire ngo hano urabona ko turi muri video area hano ngaka hano icon ngiyi, iyo ukanzeho uhita ubona ama video sorry nambabarira, ama video iyi format factory ishobora gukora. Ngire ngo hano kwishobora convert ikajyana muri MP4, MKV, ikajyana muri GIF, ikajyana muri webme, igahuza video joiner, igafata video igahuza na audio. Ikushobora gukora AV film and movies. Ngire ngo urayibona hano AV films, movies cyangwa se vim n'izindi zigiye zitandukanye. Then ikindi ishobora gukora splitter. Splitter ni kwa kundi ufata video ukayitandukanya n'amajwi, kimwe kikajya kwacyo ikindi kwacyo. Ikindi ushobora gukora crop. Tuvuge niba ari nka video runaka ukaba wagira ute cropping. Ikindi ushobora gukora faster clip. Faster clip ni kwa kundi ufata video ukayicamo uduce. Ikindi ushobora gukora ni logo delete cyangwa se logo, ufata nk'ahantu runaka ukahasiba. Ikindi mobile devices, gufata video yari nko kuri CD cyangwa nkandi ukayiconvert ikajya ikindi kahe kuri video. Ikindi ni screen record. Ikindi ni format player, tukabona video downloader, kudownloadinga video yivanye kuri internet. Ibi byose turi bugende tubireba sample y'ukuntu bigenda bikorwa. Wenda urugero reka turebe wenda nka video twakonvata hano. Okay, for example reka wenda dukonvate this video, let me come with the movies. Reka dukonvate video, nuko iyo ukanzeho hano bahita kujyana ahantu ushobora gukora video. Ukaza hano ugahita ukanda hano handitse ufata video ukayikonverta ukayijyana muri MP4. Urugero hano niba twari dufite nk'iyi video nk'ingi ngire ngo murabona ko yari iki, ukanze right click ukaza hano muri property uhita ubona format ya video, urabona ko ni MP4. Wenda reka turebe indi itari MP4. Reka tuze hano tuze muri document, Adobe After Effects, then music. Iyo uyikanzeho hano uhita ufata video ushaka kujyana muri MP4, then ukayikandaho hano. Ngire ngo hano ihita igaragara hano. Iyo ushaka clippinga uhita ukanda hano. Iyo ushaka kongeraho izindi files ukanda hano. Ushaka kuyikuraho ukanda hano. Urabona ko ivuyeho. Reka tuyadingeho. Reka turebe wenda nk'iyari video runaka twari gufata. Reka tuze hano dufate video yari nini cyane. Okay, for example nk'ingi urabona iyi ni AV. Ngire ngo murayibona hano iri muri DD. Reka dufate iyi ngi irimo hano iyi video. Okay, nk'ingi urabona iyi ngiyi ya about ni form file yayo ni okay. Dufate iyi ngiyi, urabona iyi ngiyi yari AV hano property, urabona ko ari AV. Tugiye kwijyana muri MP4 kakanda hano. Ngire ngo hano urabona ni gigabyte ni nini cyane. Iyo ugiye kuyikonvata uhita ukanda hano okay, then ukaza hano. Urabona yuko igiye muri queued. Iyo uje hano ugakanda start iri kugenda igira ite iyi processing ijyana muri MP4. Hano urabona ni AV ijyana muri MP4. So iyo irangije
nabwo uhita ubibona. Reka tuyikansoringe, ntabwo dushaka ko irangira, tuyivaneho hariya. Then no kwijyana muri MP4 byose niko bigenda bikorwa. Kimwe nuko nabwo ushobora gukora clip. Twihuse, ikindi cy'ingenzi hano nicyo bita mobile devices. Muri mobile device hano urabona ni format akunda kuri abari compatible n'iki na devices. Urabona hano hari is version, ngiye ngo mugenda muzibona uko mugenda mureba ama video menshi, nimukoresha n'ama device menshi. Utu tuntu twose biterwa na device ikindi zikinikaho. Hari zikinika kuri aya matelefone yacu asanzwe ya Android, hari zikinika ku matelefone matoya, bitewe na device dufite. Iyo format ya video niyo dufata. Ngire ngo ushobora no gukonvata ukajyana muri ugafata video y'ubwoko ushaka. Then hano kana no tukanda save as, kandi ugakanda okay. Noneho reka tuve kuri video twigire ku cyo ndi twakwita nka audio. No muri audio nayo ushobora gufata amajwi ukayahuza, ukagenda uyahuza, ugafata ijwi rimwe ukarihuza n'irindi ugakora mixing. Ikindi ushobora gufata video ukayijyana muri audio, nabyo irabikora iyi Format Factory. Noneho ushobora gufata hano ni kwa gufata ijwi rya mbere ukariteranya irindi. Niba ryamaraga amasegonda 5 wakongera amasegonda 5 bigatwara amasegonda 10, niyo twita audio joiner. Indi noneho ni mix. Mix ni gufata ijwi iryanjye n'iry'undi muntu cyangwa se n'indi music instrument n'inho bikajyana. Niba ari amasegonda 3 byose n'undi product kaza ari amasegonda 3, ntacyo byahindutse. Then izi format zose ugenda ubona hariya hano muri muri Format Factory biba birimo. Ikindi ni amafoto gukora ama icon, ama PNG, ama GIF n'izindi zitandukanye muri Format Factory birakorwa. Ikindi ni document. Muri document naho birimo kuzipinga, guhuza amadokima. Hano bakunze kwapinga bashaka kaza babwira ngo mufatanye izi dokima uzohereza ari foto imwe. Iyi Format Factory irabikora. Gufata ifoto ukajyana muri PDF, very easy kuri Format Factory. Gufata PDF ukajyana muri document, pana word ni document. Tuzareba hano bitandukana na document na word document. Ahanga ni document iri text, hano ni word. Then ukafata document iri PDF ukajyana muri document iri word, kujyana muri Excel, encryptinga no decryptinga, kuzipinga no gukora movies. Ibi byose tuzagenda tugira gute tubibona. Hari ikindi tutari twarebye hano cy'ingenzi, ari nacyo nanjye nkunze kwikoreshereza cyane, icyo nakwita screen record. Screen record ngire ngo hano murabona ko ariyo ndimo ndakoresha. I don't care. Screen record nuko nayo ikigufasha no gufata video. Ngire ngo nk'ibi ngibi urabibona hano iri kuri recordinga. Iyi ni Format Factory. Aya ma shortcut uyabona hano nimba ushaka guswitchinga kamera ukanda F5, kuri recordinga F6, kupozinga F7, stop F8. Ibi tuzagenda tubibona. Twigarukiye hano kuri Format Factory yacu. Nabwo hari icyo nakwita amaroom cyangwa amasidi ku bantu babanning, cyase gukora amasede, kufana CD muri izo ukajyana handi. Iyi ngiyi irabikora. Ire ngo urayibona. Blurry disk to MKV, then DVD to video file. Kufana ikintu kuri CD ukajyana muri ukagisharinga ku matelefone he hose. Ibi ngibi birabikora. Kufana audio kuri CD ukajyana he kuri storage, then CD kuri CD. Iyo nakwita DVD to ISO, iyo nakwita booting. Niyi ngiyi nayo irabikora. Ufata folder ukayishyira kuri CD. So iki kaba ari igice cya mbere cyo kwiga
Format Factory. Tuzagaruka tugiye kureba details y'ukuntu ibi byose bikorwa. Ntucikwe kuri iyi YouTube channel ya DDTech. Cyo nakubwira no gusiga ukanze like niba iyi video ikunyuze, cyangwa dislike mu gihe utayikunze, then ugakora subscribe, then ukangiza ugasangiza n'inshuti zawe bashaka kumenya ikoranabuhanga n'ibindi, no gufata akazi ukakoroshya ugacika ku gihuru ugendagenda. Ciao ciao, naho utaha. DDTech turabakunda cyane.